अब अशोका में The आके issues that Ashoka, हाँ what all तो changes you brought. वो चला 5 साल के लिए, वो भी घूमने का मौका मिला. उसमें मैंने कहा विशाखापट्टनम का जो मैं कह रहा था, उसमें मुझे जो एक चीज़ नज़र आई, वो परमेश्वर राव का तो वो हुआ, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था कि देखो भाई, हमारे जैसा और भी एक बंदा है जो बड़ी प्रोफेशनल हाईली पेड अपॉर्चुनिटी को छोड़कर वापस गांव में अपने आप को समर्पित कर रहा है. तो वो एक रीइंफोर्समेंट हो जाती है. यस, यू आर नॉट ऑन द रॉन्ग पाथ ऑन दैट, से ऑलवेज, नॉट दैट देयर वाज एनी डाउट ऑन दैट. पर उसके साथ एक और चीज़ जो थी, उसकी सारी जो अपनी प्रोफेशनल ट्रेनिंग, उसने वहाँ पर एक हिल साइड को, एक बिल्कुल छोटी सी ईस्टर्न घाट्स का एक जो बिल्कुल बैरन हो गया था, ये आप जहाँ रहते हैं केवीके में, उसके पीछे जो पहाड़ी, एक कोनिकल पहाड़ी आपको नज़र आती होगी, उसके तरह का छोटा सा, पता नहीं शायद 20-30 हेक्टेयर कुछ ऐसा एरिया होगा उसमें, उसको उसने लेकर पूरा रीजेनरेट कर दिया सारा का सारा. दिस इज हिल ट्रीटमेंट, दिस इज नॉट वाटरशेड ट्रीटमेंट. उसने अब उसमें गलीज वगैरह सारा वो सारी चीज़ें थीं, बट उसने अपनी सारी सूझबूझ से और जहाँ से भी एडवाइस लेनी थी उसको, तो ग्रासेस, द श्रब्स, these trees, everything started coming back within 4-5 years. And Eastern Ghats, of course, very good rainfall. So they were able to support, a whole dairy farm on the basis of that kind of thing. पशुपालन वो सारा उनका. तो मैंने कहा अगर वहाँ हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता. तो that then I kept in mind as a model for the work in the Ubeshwar Vikas Mandal, especially during the drought period. And for that, I won't go into that so much story, how we brought funds in initially, कहाँ से शुरू हुआ, वो अपने आप में एक कहानी है. कुछ भी नहीं था, स्कूलों के कॉलेज के स्टूडेंट्स आए, उन्होंने कुछ फंड रेज किया वगैरह वगैरह. बाद में और कई तरह का फंडिंग आ गया. तो वो एक अलग कहानी है उबेश्वर. लेकिन अशोका फाउंडेशन में जो आइडिया ये था, उन्होंने कहा भाई आप इसको थोड़ा आर्टिकुलेट करिए कि व्हाट इज़ द अप्रोच, व्हाट इज़ इट दैट, व्हाट इज़ ए फेलो, व्हाट आर वी लुकिंग फॉर, what is the sort of what is the person. You see, fellowship mein is the person, what we were saying about earlier, the core group etc. हमने उनको थोड़ा ध्यान, हम ये कह रहे हैं कि सबको किस तरह ट्रेन किया जा सकता है. स्किल इम्पॉर्टेंट हो गई, एक्टिविटी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो व्यक्ति है उसकी जो अपनी इसके लिए एक जो भावना है, इंक्लिनेशन है समाज के लिए या प्रकृति के लिए, वो आप कैसे पहचानो. तो मैंने कहा यस, दैट इज टू बी द बेसिस ऑफ सिलेक्शन ऑन दैट. एंड द weight of it, do you in their talking, in their work and in their life sense a certain discontent? That is the symptom to look for. Are they dissatisfied with it's not so much themselves, but with the way things are in society, on whatever count, on whatever front. So I said that is what we should look for. And it is out of, then beyond that, once you describe the discontent about something, then you go and see, well, what is it?
what is it? Why are things not right there on that? और फिर उसके आगे क्या किया जा सकता है? पहली चीज है उसके वजह से some disturbance in you. वो जो भजन है ना हमारा, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीड़ पराई जाने रे, पीड़ पराई. The others dukkha, the others suffering. It's Buddha also. It's Christ. That openness to recognize dukkha, condition of dukkha, suffering. And then, because suffering can be inner, can be outer. And especially where there is poverty, there is destitution, it is outer. It's not because of lack inside something. It is outer. And that, how do we address that, you see? So I said, well, it is that, and that is on that kind of thinking, I wrote that article. In the course of that travel, I had met these three people. One was Parameshwar Rao, and I saw this hillside. But there was then one person I met in Kerala, a couple actually, Satish Nayyar, a botanist, who had done a survey of the vegetation and the way biodiversity being was lost in the Kerala Western Ghats on that. And then the efforts they started to do something about this. And the third was one at the northern side of the Western Ghats in Maharashtra, that Vivek Pandit. Vivek Pandit, okay. No, these were my, sort of discoveries, you see, in Ashoka Foundation. This, that. Parameshwar Rao, he was on his own, he had got going, and he didn't need that. But I just went and met him, to see the work. But these two were the people, I think we had put out some, somewhere Ashoka fellowships exist. So they had applied on that thing. So I had gone to see that. And Vivek and what's his wife's name? Pandit, both. Vidyulata. Vidyulata. Vidyulata, that's right. And they were located in a tribal area. That. And they were dealing with the problem of what was bothering them, that pida was bonded labor. See. And how they were able to get you read that article, you'll find the account. How they were able to get one bonded labor, make them courageous enough through a sort of a natak to say, I am no longer bonded. And then that whole snowball effect then affected others, etc. See, the article is there. So that is how their work started. So that was my idea of entrepreneurship. I said there is initiative. I defined initiative, enterprise. I didn't sort of put with the business enterprise that which is for your own self, enhancement, profit, etc. That's not. I knew the term, but now I regret I brought that term in. And that entrepreneurship, that same problem. I linked with it in all good faith. When I wrote that article, I don't know if you've read that. No, I do. Enterprise, it is in Institute IIM Ahmedabad Vikalp Journal. It is in their website. Right. Enterprise and innovation in constructive work. You see that constructive work. I'm trying to link the enterprising spirit
with constructive work, which has Gandhian constructive work, which has become stuck in their old routines. And here I am suggesting that beyond that. But then what happens to it later on? In social enterprise, what happens to it? Now, what is happening to it? We heard about what is happening in the self-help groups. There is the Vijay Mahajan was one of the, they called me in IIM for a talk on this in the 80s. There. I went there. And Vijay Mahajan was one of the, Vijay Mahajan, you know, he was one of the people in the audience. Okay, you pick up the idiom of self-help groups. You find the people, but you give it a totally different shape as just carriers of credit, as performers of the bank, as a banking, you know. Maybe I should have used another term, because that term then, you know, this was picked up. Why did they publish my article? I hadn't written it for them. But they picked it up from a little newsletter which I had started for Ashoka Foundation called Change Makers. Okay. Yeah. And I've seen the article in Changemakers. Yeah. In the Changemakers. in the Change Makers. Okay, at that time. Yeah. This was middle 80s on that. So they picked it up from there and then they printed it. Why did they print it? I think their intentions were noble. They wanted to show the management trainees that there is a way of doing good in the society. This is a kind of an option. That's fine, I think. If you can become management trained or IIT trained, whatever, and you want to go, that's fine. There's nothing wrong with that, on that. But entrepreneurship, see, the point is this. Now are you sort of enhancing yourself, or are you enhancing the community and the cause on that? And what's the balance there? To me, the idea of entrepreneurship had a little link with the idea of trusteeship of Gandhiji. You don't disappear, but you are not primary. आप निमित्त हो. You are the agency through which improvement has to be done, whether of the nature or of the human condition. Some would say you are nimitt of God's work. You are an agent, if you link it with that. I mean, that's fine too. Yes. But it can be, suo motu. The way your genes speak or whatever, it's inside you. That. पूर्व जन्म का होगा कुछ, वो होगा कई तरह के मतलब वो ना, तो हम उस पर, लेकिन जो अभी है हम वहां से शुरू करते हैं ना. गॉड गिवन है, पूर्व जन्म का है, बचपन का संस्कार है, क्या है, सब हो सकता है. किसी को हम नकारते नहीं, लेकिन हम स्टार्टिंग पॉइंट हमारे अंदर जो है, हम क्या रिस्पॉन्ड करते हैं उसमें, और फिर उससे आगे चलते हैं. ये चीज बड़ी जरूरी है. To be true to that, which is being true to yourself in relation to people, where there is pida, where there is suffering, that, where there is injustice, that, where there is oppression, on that, where there is ecological destruction. Now nature and people both have to be together. And starting point is people who are still with nature in some way or the other. We are the enablers, agents in that.
نہ آگے چل کے ہوا یہ انٹرپرینور کو کہ وہ جو اپنا سیلف انٹرسٹ تھا وہ حاوی ہو گیا، اور اس نے سارے کیپٹل نے، اس میں جب کیپٹل آ گیا وہ، تو اس نے سارا اس کو ادھر موڑ دے دیا. پہلے مائکرو فائنانس، سیلف ہیلپ گروپس، میں تو سنتے ہی میں نے کہا کیا ہو گیا. سوشل انٹرپرائز، آج فیلوشپس پر ہی فیلوشپس اویلیبل ہیں کسی کے نام پر. آپ کا کافی کچھ جو کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی اسی میں جاتا ہے، اس کی ٹریننگز دیتے ہیں. اس ٹریننگ میں کچھ انش وہ نظر نہیں آتا. آئی ہیو آلسو بین انوائٹیڈ ٹو ٹاک ٹو دوز پیپل. آتے ہیں، کام کرتے ہیں، سن لیتے ہیں میں جو کہتا ہوں، لیکن وہ پرواہ وہی ہے. کیپٹل اپنا کام کرواتا ہے، کارپوریٹ اپنا کام کرواتا ہے، اس سے اپنے بھلے کے لیے، اپنے امیج کے لیے، اس میں تھوڑا بہت ان کو فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن زیادہ فائدہ سوشل انٹرپرینورز کو ہوتا ہے. ان کی سیلریز جو آپ کہہ رہے ہو، این جی اوز وغیرہ کے جو وہی ہو گیا. وہ پروفیشنلائزیشن جو ہوئی نا، تو اس نے پروفیشنلائزیشن کا اپنا ایک دائرہ ہے، اس کی اپنی ایتھوز ہے، اس کی اپنے سٹینڈرڈس ہیں. اگر ہم وہ بھی بات کریں، ہم سب جانتے ہیں اس ساری چیز کو. اس کا کیا حال ہے وہ ہم آئی اے ایم سے دیکھ لیں، انڈین میڈیکل ایسوسیشن سے دیکھ لیں. انجینئرنگ میں کون مینٹین کر رہا ہے انٹیگریٹی پروفیشنلز کی؟ کہاں پر؟ پروفیشنل باڈیز دوارا بار بار ریگولیشن، یہ انکم ٹیکس، یہ وہ ساری چیزوں کا. دیٹ سو دس ہول characterological thing and the whole personal integrity, that thing. اس کے بعد نہ تو والنٹری ورک ہے، اس کے بغیر نہ کوئی والنٹری ورک ہے، نہ کوئی پروفیشنل ورک ہے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر یہ سب دکانداری ہے، بیوپار ہے. نام آپ کچھ دے دو، بڑے بڑے نام، یہ ہے. یہ کام اسی سسٹم کا، اسی کیپٹلزم کا ہو، کارپوریٹ کا ہو، وہ سارا جو پولیٹکس کے ساتھ بھی آج بالکل گتھم گتھا ہے، اس ساری چیز کا اسی کا کام کرے گا. ہم اس میں کوئی ہم وہ نہیں کہہ سکتے دیر از این آلٹرنیٹو، اس میں نہیں. اب کئی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہاں رہ کر بھی آپ کر کے دکھاؤ، وہاں پر کر کے دکھاؤ اس ساری چیز کو. کیا راستہ ہے اس میں؟ کیوں ہمیں ایک نیا سوچ چاہیے. پہلے ہمیں اپنی سیلف ریکوری ان چیزوں کی جس نے ہمیں اس میں لائے، چاہے آپ کا کیتھولک اسٹوڈنٹس کی وجہ سے ہو یا میرا جو میں نے سارا آپ کو بتایا. ہمیں اس کی پہلے اس سنویدنا کی، وہ سینسٹیوٹی. میں تو سینسٹیوٹی بھی بڑا ایک ہلکا شبد ہے، پر اندر جو ویدنا، سمویدنا مینس سفرنگ ٹوگیدر، فیلنگ ٹوگیدر، سمویدنا. اور سمویدنا کے بعد آتا ہے سمویگ. ویگ مینس فلو. فرسٹ فیل ٹوگیدر دین فلو ٹوگیدر. بٹ دیٹ فیلنگ ٹوگیدر first is suffering. They are suffering, you will suffer unless you suffer with them. بھوکے رہو ماں پر. یہ 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھ کے آپ سمویدنا نہیں کر سکتے ان کے ساتھ. سیمینار کر کے ان کے ساتھ رہو، سفر کرو، وہ آپ کے ساتھ آئے گی اگر ہوا ہے تو. اگر آپ ٹورسٹ کی طرح جاتے ہو، کچھ چکھتے ہو اور آ جاتے ہو، ذائقہ لے لیتے ہو، تو وہ اور بات ہے. لیکن when you suffer with them, and that's what I was saying on that, you see. اور اس کے ساتھ آپ کے ایک محبت بھی آئے گی ان کی، آپ کی اپنی سیلف ریکوری وہاں ہوگی. یو ول بی، اس دن پرسوں جو ہم بات کرتے تھے شام کو، یو ول بی ڈی ایلینیٹڈ. آپ کی ایلینیشن ختم ہو جائے گی. آپ کا رشتہ لوگوں کے ساتھ اور
نیچر کے ساتھ واپس جڑ جائے گا. وہ سفرنگ کے بغیر نہیں جڑتا. لیکن سفرنگ کے آگے پھر جب آپ اس میں کہیں نہیں اس کو کچھ کرنا ہے تو جب اس میں جائیں گے. اب یہاں کیونکہ آپ کے اندر کچھ کھمتا ہے, سمجھ ہے, باہر کی دنیا کی, طور طریقوں کی, ٹیکنالوجی کی آپ کے اندر سمجھ ہے, تو آپ پھر اس کو ان پلے لاؤ گے. وہاں پر آپ کو ریسورسز کے بارے میں بھی پتہ ہے, یہ وہ کہاں سے آپ ان کو وہاں کر لے کر آؤ گے. اور اس میں پھر جب ساتھ کام ہوگا تو اس میں ایکزلریشن ہے, اس میں جوائے ہے, اس میں پھر دیٹس دا وے, جس کو ہم کہتے ہیں نا ڈیولپمنٹ, دیٹس دا وے ہمیں آگے بڑھنا ہے. وہ آرگینک ہے. پہلے وہ آرگینک لنک بنائے ہم ان کے ساتھ. اور میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں یہ انٹرپرینیورشپ وغیرہ ٹرم جو ہے نا یہ سب ہماری دوشت ہو گئی ہیں, لیکن یہ ان کو ایک طرح سواری, دس گیوز دیم اے وے ٹو, اور میں اس سے بچنا, ہمیں کچھ اور سوچنا پڑے. فیلوشپ از اے ونڈرفل ورڈ آج پر, لیکن فیلوشپ آج پیسہ ہو گیا کہ نہیں؟ فیلوشپ ہماری آپ کی دوستی تو نہیں, فیلوشپ تو وہ ہوتی ہے نا. سو اور into and all this whole after this demonetization what is happening, what is it we are making keep people captive into? They say okay, go with the pay time, go with all that, you see, on that. What is that? I mean, apart from whose agenda we are pursuing on that, apart from that, what is it? This is all captivity. Technology, yes, but you are not captive to this, are you? You are its master. Today, you see what people is happening with the mobiles, young people on that, and this whole narcissistic selfie business. کیا ہو رہا ہے؟